Varadhari Yasodhanandana Braja Janaranjana Yasodhanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Haribo, Guru Maharaj ki jai. Hare Krishna. Okay, who's translating today? Hare Krishna, Guru Maharaj. Krishna Mishra? Yes. Okay, what's the verse again? 422, 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Yar idrishi bhagavato gatiratmavada ekantato nigamibi pratipaditana tusyant vadababra karuna svakritena nityam konamatat pratikaroti vinoda patram. Prithu Maharaj continued, how can such persons who have rendered
unlimited service by explaining the path of self-realization in relation to the Supreme Personality of Godhead, and are given for our enlightenment with complete conviction and Vedic evidence, be repaid except by folded palms containing water for their satisfaction. Such great personalities can be satisfied only by their own activities, which are distributed amongst human society out of their unlimited mercy. Перевод текста. Прабху Махарадж продолжал. Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство Вед, указывает людям путь к постижению своей духовной природы, помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршни. Такие великие люди находят подлинное удовлетворение лишь в собственной деятельности, которой они по своей безграничной милости занимаются на благо всех людей. Purport: great personalities of the material world are very eager to render welfare service to human society, but actually no one can render better service than one who distributes the knowledge of spiritual realization in relation with the Supreme Personality of Godhead. Комментарий. Великие люди в материальном мире всегда готовы трудиться на благо человечества. В сущности, самую большую услугу оказывает людям тот, кто распространяет знания, помогающие им постичь свою духовную природу и то, в каких отношениях они находятся с Верховной Личностью Бога. All living entities are within the clutches of the illusory energy. Все живые существа оказались в плену иллюзорной энергии. Forgetting their real identity, they hover in material existence, transmigrating from one body to another in search of a peaceful life. Забыв о своей истинной природе, они скитаются в материальном мире, переселяясь из одного тела в другое в поисках тихой, спокойной жизни. Since these living entities have very little knowledge of self-realization, they are not getting any relief, although they are very anxious to attain peace of mind and some substantial happiness. Но поскольку этим живым существам практически ничего не известно о науке самоосознания, они не находят облегчения, хотя и жаждут обрести покой, душевное равновесие и настоящее счастье. Saintly persons like the Kumaras, Narada, Prahlad, Janaka, Sukadev Goswami, and Kapila Dev, as well as the followers of such authorities as the Vaishnava Acharyas and their servants, can render a valuable service to humanity by disseminating knowledge of the relationship between the Supreme Personality of Godhead and the living entity. Великие святые, такие как Кумары, Нарада, Пралада, Джанака, Шукадев Госвами, Капила Дев, а также те, кто идет по их стопам, Ачари, Вайшнавы, их слуги, оказывают человечеству неоценимую услугу, распространяя знания о вечных отношениях, связывающих живое существо и Верховную Личность Бога. Such knowledge is the perfect benediction for humanity. Это знание – величайшее благословение для всего человечества. Knowledge of Krishna is such a great gift that it is impossible to repay the benefactor. Знание о Кришне – такой великий дар, что мы всегда будем в неоплатном долгу перед тем, кто открыл его нам. Therefore, Pritha Maharaj requested the Kumaras to be satisfied by their own benevolent activities in delivering souls from the clutches of Maya. Поэтому Прабху Махарадж попросил Кумара довольствоваться своим бескорыстным служением, которое помогает обусловленным душам вырваться из когтей Майи. The king saw there was no other way to satisfy them for their exalted activities. Царь видел, что другого способа отблагодарить мудрецов за их благородный труд просто не существует. The word Vinodapatram can be divided into two words, Vina and Udapatram, or can be understood as one word, Vinodapatram, which means joker. Слово
Винода патра можно разделить на две части, вина и уда патрам, а можно читать как одно слово, винода патрам, что значит шут. A joker's activities simply arouse laughter, and a person who tries to repay the spiritual master or teacher of the transcendental message of Krishna becomes a laughing stock, just like a joker, because it's not possible to repay such a debt. Единственное занятие шута – это смешить окружающих, подобно этому человек, пытающийся возвратить свой долг духовному учителю, который посвятил его в трансцендентное учение Кришны, становится посмешищем или шутом, ибо этот долг невозможно отдать. The best friend and benefactor of all people is one who awakens humanity to its original Krishna consciousness. Лучшим другом и благодетелем людей является тот, кто пробуждает в них изначальное сознание, сознание Кришны. So again, the translation, Prithu Maharaj continued, how can such persons who have rendered unlimited service by explaining the path of self-realization in relation to the Supreme Personality of Godhead, and whose explanations are given for our enlightenment with complete conviction and Vedic knowledge, be repaid except by folded palms containing water for their satisfaction? Such great personalities can be satisfied only by their own activities, which are distributed amongst human society out of their unlimited mercy. Перевод текста еще раз. Притху Махарадж продолжал. Все мы в неоплатном долгу перед теми, кто с полной убежденностью, опираясь на свидетельство вет, указывает людям путь к постижению своей духовной природы, помогает им осознать свои отношения с Верховной Личностью Бога и просвещает их. Нам остается только отблагодарить их, поднеся им воды в пригоршни. Такие великие люди находят подлинное удовлетворение лишь в собственной деятельности, которой они по своей безграничной милости занимаются на благо всех людей. So we find also in the Bhagavad Gita, Krishna is saying in 1868, sorry, for one who explains this supreme secret to the devotees, pure devotional service is guaranteed, and at the end he will come back to me. Мы находим утверждение Кришны в Бхагавад-гите 18:68. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретает дар чистого преданного служения, в конце жизни возвращается ко мне. And text 70, and I declare that he who studies the sacred conversation of ours worships me by his intelligence. И в 70-м тексте говорит: в моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. So this is considered to be the highest welfare work, to distribute Krishna consciousness all over the world. Итак, самой благотворной деятельностью считается распространение сознания Кришны по всему миру. Because Krishna is the topmost personality, and association with Krishna is the highest, best type of association. Потому что Кришна — это высшая личность, и общение с ним — это высший тип общения. So the great sages, they're very fixed up in Krishna consciousness. Так что великие мудрецы, они сосредоточены на сознании Кришны, сфокусированы. Satatam kirtiyantu mam yatantas chadradavrata namasyantascha mambhakcha nitya yukta upasate. Krishna says, always chanting my glories, endeavoring with great determination and bowing down before me, these great souls perpetually worship me in devotion. Кришна говорит: всегда воспевая мою славу и всегда с великой энтузиазмом служа мне, такие преданные всегда
Such great всегда souls perpetually worship me in devotion. великие личности всегда таким образом поклоняются мне с преданностью. So their soul is absorbed in Krishna, is closely associating with Krishna. Их души, они погружены в Кришну и очень тесно общаются с Ним. And therefore their mind, their body are also fully engaged in Krishna's service. Поэтому их ум, тело полностью заняты в служении Кришны. So they're very purified and they're very powerful also. Очень очистительны и очень могущественны. Krishna is a supreme pure, so one who is constantly associating with him through devotional service also becomes highly purified. Потому что Кришна самый чистый, поэтому кто общается с Ним, он становится в высшей степени также чистым. This process of bhakti yoga gives a living entity access to Krishna. It gives the living entity the possibility to come to the Brahman or spiritual platform. И процесс бхакти-йоги дает доступ живому существу к Кришне, к уровню Брахмана, духовному уровню. Brahman, when Prabhupada talks about Brahman realization in the true sense of the term, it means to understand one's identity as spirit, soul, and eternal servant of Krishna, and to be absorbed on the spiritual platform through the activities of devotional service. Когда Шрила Прабхупада говорит о духовной реализации Брахмана, он имеет в виду понимание живым существом своего положения как души по отношению к Кришне и полной его занятости в служении Кришне. All his activities are connected to Krishna, therefore all his activities are spiritual. Вся его деятельность связана с Кришной, поэтому она духовна. Prabhupada explained material means forgetfulness of Krishna and spiritual means remembrance of Krishna. Прабхупада говорит, что материальное — это значит забвение о Кришне, а духовное — значит памятование о Кришне. So because of their surrender to Krishna, the great devotees become empowered by him. Поскольку они преданы Кришне, то такие личности, они уполномочены Кришной. And Krishna is acting through his pure devotees to guide others on the path of spiritual life. И Кришна действует через таких своих преданных, чтобы вести других по пути духовного развития. So that therefore they are connecting people to Krishna. Поэтому они соединяют людей с Кришной Through the parampara system. через систему парампары. Therefore they are doing the greatest welfare work. Поэтому они делают в высшей степени благотворительную деятельность. Because they're giving people the understanding and the possibility to rise above the modes of material nature and be fully fixed on the spiritual platform. Потому что они дают возможность людям понять и подняться практически над гунами материальной природы и находиться на духовном уровне. So that is the greatest gift to И humanity. это величайший дар человечества. So to repay such great personalities fully is impossible. И полностью отплатить за
такой дар, конечно, невозможно. They're giving us much more than we can possibly give to them. Они могут нам дать гораздо больше, чем мы можем им дать, что-то отплатить. And Prabhupada's even saying this compared to a joker, that a person who tries to repay the spiritual master or teacher of the transcendental message of Krishna becomes a laughing stock, just like a joker, because it's not possible to repay such a debt. И Шрила Прабхупада здесь это сравнивает с шутом, который на самом деле лишь только становится посмешищем, если хочет отплатить за такой высший дар таким великим мудрецам. Of course, that's one way of looking at it. Это один путь посмотреть на это. But actually, we shouldn't think that, just because it's impossible to repay such a debt, and we might consider him to be a joker, actually, that's generally not the way in which he is regarded. Но He or they, both the хотя teacher and the pupil. они то, что и не могут отплатить, и говорится то, что такое сравнение с то, что они подобно как шут. Вот, но на самом деле как таковыми мы не можем их считать. Generally, Prabhupada says that one should endeavor to repay the debt to the spiritual master. Прабхупада говорит, так или иначе, человек должен стараться отплатить этот долг своему духовному учителю. And one should do that by teaching Krishna consciousness to others. И это он может сделать, обучая других сознанию Кришны. By spreading this message of Krishna consciousness even further. Распространяя это послание сознания Кришны еще дальше. So that's a serious matter. Это серьезный вопрос. So, this viewpoint of considering it just a joke is not the generally recommended viewpoint. Поэтому просто смотреть на это как на то, что это шут, конечно, это не единственный вариант правильно смотреть на это. But rather, one should do one's best, always do one's best to repay the debt. Но скорее надо делать все возможное, чтобы отплатить этот долг. But anyway, in the context of this verse, that's quite understandable. Prabhupada brought up this point of being like a joke. Ну, в данном контексте вполне можно понять, что имеется в виду, что здесь Прабхупада упоминает о шуте в данном смысле, в данном стихе. Because Prita Maharaj is saying that, well, you can't repay the path, you can just offer a little water in your palms. Приту Махарадж говорит, невозможно отплатить, что лишь только предложить воду в пригоршни. Which is like a nothing. Что можно сказать и ничего. But still, in the Gita, Krishna does say, if one offers me his love and devotion, leaf, fruit, flower, water, I'll accept it. Но в Гите Кришна говорит, что предлагает мне воду, цветок, листок, я принимаю. So at least anyway, even if you cannot do much to repay, at least some effort is made by just offering a little water. Поэтому если уж много что-то не получается, то, по крайней мере, да, немного можно предложить воду там.
And Prita Maharaj is saying, okay, well, that's not much. So the great personalities, they'll just have to be satisfied by their own activities. Поэтому такие великие люди, Прабху Махарадж здесь говорит, они находят удовлетворение лишь в собственной деятельности. So generally speaking, yes, that may be the situation, but it doesn't mean that we shouldn't try to repay in a more substantial way. Да, и поэтому может быть и так, но это не значит, что мы не должны пытаться отплатить более значимым образом. And some great acharyas were a bit more demanding than that also. И какие-то из ачарьев, они еще более требовательны в этом плане. I mean, Prabhupada was quite demanding in that sense. Прабхупад был довольно требовательным в этом смысле. You know, he expected his devotees to take risk and to make great endeavor to preach Krishna consciousness. Прабхупада хотел, чтобы ученики принимали какой-то риск и большие усилия в проповеди сознания Кришны. He sent Gargamuni to East Pakistan and Brahmananda to West Pakistan during the war between India and Pakistan. Например, он посылал в Восточный Пакистан Гаргамуни Прабху и Западный Пакистан Браманаду Прабху во время войны. So risky business. Довольно рискованное предприятие. But Prabhupada, you know, he was expecting them to surrender and go and to do something substantial. Но он хотел, чтобы они предались и сделали там что-то существенное. And he pressed his devotees to distribute books. И также он требовал, чтобы преданные распространяли его книги. And to send Lakshmi for construction in Vrindavan, Mayapur, Bombay. И посылали деньги на строительство в Майяпур, Бриндаван, Бомбей. So Prabhupada put quite a lot of pressure on his disciples, actually. Так что Прабхупад на самом деле довольно-таки прилично делал давление в этом плане на своих учеников. And like them to even compete with each other to distribute more books. И хотел, чтобы они соревновались между собой в распространении книг. But of course, it's always all for the upliftment of humanity. Ну и все это, конечно, для возвышения человечества. You know, Prabhupada wasn't doing it just for his own satisfaction. He was doing it to please his guru and his grand guru and great grand guru, and to fulfill the mission of Lord Chaitanya to spread Krishna consciousness all over the world. Прабхупад делал это не для своего удовольствия, но ради удовольствия его гуру, его гуру Парампары и в конечном итоге Господа Чайтани в его миссии распространения сознания Кришны по всему миру. Of course, we're not capable of fully repaying the debt, but we should be making a serious effort to do so. Конечно, отплатить нам невозможно, зависит от дар, но мы должны пытаться это делать. Okay, Hare Krishna. I'm not going to speak long today. I had to go to the garage with my car, and it's I'm a little late and a little exhausted by that also. Харе Кришна, сегодня долго не будем говорить, потому что мне еще есть дела. Вот, то есть также надо здесь что-то сделать там в гараже, машина и немного уставший также. Харе Кришна. Okay, any question? Вопросы есть, может быть, пожалуйста.
Okay, then the next again, Vaninath at the last moment has Guru Maharaj, come up with a question. I'm apologizing for my last translation. I came so late. I couldn't translate. Yesterday. Yeah, yesterday. Yeah. Please, Guru Maharaj. Yeah, I couldn't hear what was happening with you there all because I was in that program and it's a lot of noise. I was in the city. I was in Harinam. I thought that maybe better I do Harinam than come to the program in the beginning. It was you said that it should be Arati. I think after Arati I'll come and translate only, but you start very early. That's why I came late. It's okay. We're very happy you went on Harinam. Alone Harinam, you know. I just in my cycle and with a microphone just was singing and writing and singing. That was my Harinam. Okay, Maharaj, there's one story about Srila Prabhupada. He was informed that two disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati, they was distributing books of Bhaktisiddhanta Saraswati. And when Srila Prabhupada heard that, his face became distorted, and he said, he makes some sense that it is, they distribute books of Bhaktisiddhanta Saraswati, so he was not appreciated at that moment. And so I don't have this proper explanation, the reason why Srila Prabhupada, he make this sense that he was not approved, that it's good if after passing so much time, they still distributing the books of Bhaktisiddhanta Saraswati instead to do some their own job, some own issue about preaching, how to preach Krishna consciousness. It's can you maybe, if you heard that story, maybe, or no, I never heard that story. I wouldn't like to comment on it. I haven't heard it. Okay, you don't, because I heard that story from one devotee, is Chaitanya Chandra Prabhu from Brazil. That story he brought in internet. I also heard first time, and I want just understand more clear. His explanation was like, according to place, time, and circumstances, we have to adjust the preaching process towards the people to whom we are approaching. That is point that Prabhupada was not approved because they nothing changed, but they just only as it is, they took the books of Bhaktisiddhanta Saraswati and start to distribute them. Is it something not right or what? Look, I don't want to comment on this. I haven't heard this story. Okay, I'm sorry, Guru Maharaj. It's recently, yes, I heard it. Yeah, I've never heard. If you can show me the quotation, it would be, I mean, if Prabhupada said that, there must be a place where he said it, a quote, date and a place, right? Yeah. Can I translate this point, Guru Maharaj? Can I translate into Russian? No, I think it's not necessary. You first find out where is that quote exactly. Then you can translate it into this conference. Okay? Yes, Guru Maharaj. Yes. And one more point, two times when it not last time, but one before last time, I just told that statement of Srila Prabhupada, where he's saying that we have to concentrate our mind on the soul, and in this way render our service to the Lord. And you requested me to find where Prabhupada is saying that
in his purport. So I just I researched it, and I found that it was not words spoken by Srila Prabhupada, but it is in Bhagavad Gita itself, in 6th chapter, 25th verse. It says that someone who yogi has to concentrate his mind on the soul, and then he step by step. Gradually, step by step, one should become situated in trance by means of intelligence, sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. В конечном итоге ты должен сосредоточиться на душе и больше ни о чем не думать. Шаг за шагом через процесс йоги. Then the Prabhupada says in the purport, in other words, although one is involved with matter, as long as the material body exists, one should not think about sense gratification. One should think of no pleasure aside from the pleasure of the Supreme Self. Пока мы находимся, когда у человека есть в теле чувство, он должен думать больше о удовлетворении не своих чувств, а чувств Бога. Of course, you know that particular part of the Gita is discussing dhyana yoga, meditation on a Paramatma. В этой части Бхагавад-гиты больше медитация на Параматму говорится. And in the beginning of the purport, Prabhupada says, by proper conviction and intelligence, one should gradually cease sense activities. И здесь он говорит, что постепенно с помощью разума, медитации надо прекратить эту чувственную деятельность. The mind being controlled by conviction, meditation, and cessation from the senses should be situated in trance or samadhi. И ум с подкрепленной убежденностью и практикой и отстраненностью от чувственных деятельностью, он должен погрузиться в самадхи. So I mean, it's not exactly the process that we're following, you know, to try to cease sense activities altogether and be situated in samadhi. Это не тот процесс, что мы следуем полностью избавиться от чувственной деятельности и погрузиться в самадхи. But rather, you know, we should be using the senses, the mind, in Krishna's service for this pleasure or satisfaction of Krishna. Скорее мы используем чувства и ум для удовлетворения Кришны, его чувств, и занятия их деятельности, служения ему. I mean, that's how we apply, or that, you know, practitioners of Bhakti Yoga, followers of Prabhupada, that's how they apply this instruction by being active in devotional service. Вот это то, как последователи Шрилы Прабхупады именно этого бхакти-йоги, они используют это наставление, применяют это наставление практически для того, чтобы использовать чувство служения Кришне. So it's not possible to do it simultaneously, Guru Maharaj? Like if a devotee concentrate his mind on his self only, pure self, and then he render his service. It's not possible this way. It's not practical. To concentrate on one's own pure self. Yeah, I mean, inside, like you can be little introversy,
and then you render your service, or like that? Introverted. Well, if you can do it, by all means, do it. Если можешь, то если может совместить это, то и одновременно и медитировать на свое чувство, состояние души и заниматься служением, то пожалуйста. But I mean, generally here, Prabhupada, when talking about the self, he refers to the supreme self. So it's fixing the mind on the self, is not so much just fixing it on your own self. Yeah, in suppress. Yeah. Yeah. Но Прабхупада, когда говорит сосредоточиться на душе, он как бы говорит в основном не на своей, а на сверхдуше. Like Navin Nirad Prabhu, he is suggesting that when you approach people in the street, you have to approach like Paramatma. Then Who's saying that? Navin Nirad Prabhu. Manihara? Navina Nirad. Oh, Navina Nirada. Then you will be successful if Paramatma will give you. He will see that you concentrated your mind upon him. Then you will get a reciprocation from Paramatma, and then you will get much response. The people somehow or other they will buy your books. Okay, he's the expert. Distribution is the expert. Он эксперт в распространении книг, поэтому, да, может быть, как раз его эти наставления, то, что говорит, распространяя книги, обращаться к человеку и смотреть на него как на сверхдушу, предлагать как сверхдуше книги. Or someone maybe just meditating on Prabhupada, you know, trying to follow his order. But Prabhupada always credited his success in preaching that he tried to carry out the order of his spiritual master. So I mean, there may be variations in the way devotees, you know, behave, or in the way they remember Guru and Krishna. But basically, you know, yes, if someone is remembering Krishna, remembering Guru, then he is going to be more effective in his service, no matter what service that is. По-разному преданные могут медитировать, делая служение. Если они помнят о Гуру, о Кришне, то они всегда будут успешны, даже независимо какое это служение. Но также они могут просто думать, что я делаю сейчас это по указанию Шрилы Прабхупады, чтобы он был доволен, точно так же, как Прабхупада делал свое служение для того, чтобы его гуру был доволен. All right. Нормально? Guru Maharaj, but last moment, what is the difference then if we compare the advanced devotee and neophyte devotees' activities? Like they theoretically they understand also, both of they understand same point, same things. But what is the difference between action of advanced devotee and neophyte devotee? What makes this devotee advanced when he's acting, while he's acting? Like Arjuna was fighting, and Krishna said, fight with the mind direct upon me, then you will be successful. So then Arjuna was fighting, and what does it mean in a practical way? Or how are we getting this point? How we can realize this point? Как практически реализовать, понять, что Кришна говорит Арджуне, сражайся и обо мне думай. И какая можно увидеть разницу в этой деятельности продвинутого и начинающего преданного? Well,
What the difference between a neophyte and advanced devotee? The advanced devotee is a lot more experienced, and he's a lot more fixed. Through constant practice and detachment, he becomes a lot more fixed in Krishna consciousness. Продвинутый преданный, у него больше опыта в духовной жизни, он больше сконцентрирован, зафиксирован на этой платформе, на духовной платформе. His intelligence is sharpened because of his association with Krishna through the Bhakti Yoga process. Разум его заострен из-за общения с Кришной через бхакти-йогу. And yes, I mean, it's quite all right to say, you know, that he's very focused on Krishna. He's focused on the Supreme Self. Да, и он сконцентрирован, сфокусирован на верховной личности. And by constant practice, by prayer also, by proper service attitude, he attains that ability to remember Krishna while he's doing his service. Постоянная практика, молитва и правильным настроением во время служения. Также он может постоянно быть связанным памятованием с Кришной во время служения. Very much. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So, most likely Wednesday again, class. В среду опять будет лекция. Вот наверняка, скорее всего. Okay. Srila Prabhupada ki. Jai. Shrimad Bhagavatam ki. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki. Jai. Jai Gaur Premanandi. Jai Shri Gurudev ki jai. Jai. Спасибо, Кришна.